San Martino I, Papa e Martire. Nato e Todi, Umbria, agli inizi del VII secolo, Martino fu eletto Papa nel 649 senza attendere l'approvazione dell'imperatore bizantino, allora Costante II. Fu l'ultimo Papa venerato come martire nella Chiesa antica. Il suo pontificato durò solo 5 anni, ma fu segnato da un atto di grande coraggio dottrinale. Nel Sinodo Lateranense del 649 condannò fermamente l'eresia monotellita, che affermava che in Cristo esistiva una sola volontà, quella divina, negando così la piena umanità di Gesù. L'imperatore, sostenitore dell'eresia, rigì con durezza. Nel 653 l'esarca bizantino Cleopa fece irruzione nella Basilica Lateranense. Martino, già malato, fu arrestato, umiliato pubblicamente, privato degli abiti papali e deportato a Costantinopoli. Subì un processo farsa, fu torturato e condannato a morte pena poi commutata in esilio. Fu inviato nel Chersoneso, odierna Crimea, dove vis in condizioni durissime, abbandonato da quasi tutti. Morì il 16 settembre 655 per la privazione e la sofferenza, ma la Chiesa lo celebra il 13 Aprile, giorno della sua memoria liturgica. Perché è importante oggi. San Martino è un esempio luminoso di fedeltà alla verità anche quando costa caro. Non aveva eserciti né potere politico, difese la fede soltanto con la forza della parola e della preghiera. La sua vicenda ricorda che la Chiesa, in ogni epoca, può essere chiamata a resistere alla pressione del potere politico ideologico quando questo pretende di piegare la dottrina.